Today our maths class, mathematics, Shantiniketan school. So we are discussing about real numbers. First chapter, real numbers. Real numbers. We know that already we know natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers and irrational numbers. So first we discuss about natural numbers. Natural numbers. The numbers which are using for counting purpose, these numbers are called natural numbers. The numbers which are using for for counting purpose. These numbers are called natural numbers. These numbers are called natural numbers. The numbers which are using for counting purpose. The numbers which are using for counting purpose. These numbers are called natural numbers. Natural numbers are denoted by capital letter N. Capital N. So N equal to 1, 2, 3, 4, 5. These are called natural numbers. The numbers which are using for counting purpose, these numbers are called natural numbers. Generally counting 1, 2, 3, these numbers are called natural numbers. Natural numbers are denoted by capital N. So least natural number is 1. The largest natural number cannot be say. Okay. Next, second one, whole numbers. Second one is whole numbers. Second one, whole numbers. Second one is whole numbers. Natural numbers along with 0 are called whole numbers. Natural numbers along with 0. Natural numbers along with 0 are called whole numbers. So whole numbers are denoted by capital letter W. Whole numbers are denoted by capital letter W. So 1, 2, 3, 4, 5. These are natural numbers. 1, 2, 3, 4. This is counting numbers. These are called natural numbers. Natural numbers along with 0 are called whole numbers. Natural numbers to part 0 ante avi whole numbers aithe. Whole numbers is denoted by capital W. So whole numbers are denoted by capital W. So least whole number is 0. Largest whole number cannot be same. So this is whole numbers. Next, third one is integers. Third one, integers. Positive numbers, negative numbers along with 0 are called integers. Positive numbers, negative numbers along with 0. So integers, positive numbers, negative numbers along with 0 are called integers. Positive numbers, negative numbers along with 0. So integers are denoted by capital I R Z. Integers are denoted by capital I R Z. So positive numbers 1,
2, 3, 4, 5. These are positive numbers. Negative numbers -1, -2, -3, -4. These are negative numbers. Positive numbers, negative numbers along with 0 are called integers. This is positive numbers 1, 2, 3, 4, 5. These are positive numbers. This is -1, -2, -3. These are negative numbers. Positive numbers, negative numbers along with 0 are called integers. Integers are denoted by capital I or Z. So these are integers. Natural numbers, whole numbers, integers. Next one, rational numbers. Next to rational numbers. Rational numbers. Rational numbers. Rational numbers. The numbers which are in the form of P by Q. The numbers which are in the form of P by Q. P comma Q are integers and Q not equal to 0 are called rational numbers. The numbers which are in the form of the numbers which are in the form of the numbers which are in the form of P by Q. P comma Q are integers. P comma Q are integers and Q not equal to 0 are called rational numbers. The numbers which are in the form of P by Q form lo undali and P comma Q are integers. ఈ P Q అనేటివి integers గా ఉండాలి. Integers means positive numbers, negative numbers along with 0. Positive numbers అయినా ఉండొచ్చు, negative numbers అయినా ఉండొచ్చు, along with 0 అయినా ఉండొచ్చు. But Q not equal to 0 are called rational numbers. The rational numbers are denoted by capital letter Q. Rational numbers are denoted by capital Q. So rational numbers, the numbers which are in the form of P by Q form లో ఉంటాయి. The numbers which are in the form of P by Q. P comma Q are integers. P comma Q are integers. P comma Q belongs to integers. ఈ P Q లు అనేవి ఏం తీసుకోవాలి? ఇంటీజర్స్ తీసుకోవాలి. And Q not equal to 0. These are called rational numbers. So Q denominator is not 0. Denominator is not equal to 0. So it is a rational number. Rational numbers are denoted by capital Q or S. Rational numbers are denoted by capital Q or S. Okay, this is rational number. Every rational number can be expressed as either terminating or non-terminating. Every rational number can be expressed as either terminating or non-terminating. So ప్రతి రేషనల్ నంబర్ని టర్మినేటింగ్గా కానీ లేదా నాన్ టర్మినేటింగ్గా కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. సో టర్మినేటింగ్, వాట్ ఈజ్ మెన్ బై టర్మినేటింగ్, వాట్ ఈజ్ మెన్ బై నాన్ టర్మినేటింగ్, టర్మినేటింగ్ అంటే ఏంటి, నాన్ టర్మినేటింగ్ అంటే నెక్స్ట్ వీఆర్ డిస్కస్ అబౌట్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. So this is rational number. Rational numbers means the numbers which are in the form of P by Q form లో ఉండాలి. అండ్ P comma Q are integers. P Q అనేటి ఏమి ఇంటీజర్స్. అండ్ Q not equal to 0. Q వాల్యూ 0 కాకూడదు. డినామినేటర్ is not in the form of 0. So P by Q form. అండ్ Q not equal to 0. Q వాల్యూ 0 కాకూడదు. So this is called rational number. Generally rational numbers are denoted by capital Q or S. So the rational number which is in the form of P by Q form లో ఉండాలి. P comma Q belongs to Z. P Q అనేటివి ఏం కావాలి, Z అంటే దట్ ఈస్ ఇంటీజర్స్. ఈ P Qలు అనేటివి ఇంటీజర్స్. పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఏం తీసుకోవచ్చు, నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఏం తీసుకోవచ్చు, అలాంగ్ విత్ 0 తీసుకోవచ్చు. బట్ Q నాట్ ఈక్వల్ 0. Q అనేది 0 కాకూడదు. దిస్ ఈస్ రేషనల్ నంబర్. రేషనల్ నంబర్స్ ఆర్ డినోటెడ్ బై Q ఆర్ S. సో జనరల్లీ రేషనల్ నంబర్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఎయిదర్ టర్మినేటింగ్ ఆర్ నాన్ టర్మినేటింగ్. ఈ రేషనల్ నెంబర్ని టర్మినేటింగ్గా కానీ ఆర్ నాన్ టర్మినేటింగ్ కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు. ఏమి సో టర్మినేటింగ్, వాట్ ఈజ్ మెన్ బై టర్మినేటింగ్, వాట్ ఈజ్ మెన్ బై నాన్ టర్మినేటింగ్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. నెక్స్ట్ వన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. నెక్స్ట్ వన్ టర్మినేటింగ్
Next, terminating decimal. Terminating decimal, when we divide any numerator and denominator, we get the remainder 0. Then it is called terminating decimal. At some stage in the division of numerator by denominator, ఏదైనా ఒక స్టేజ్లో మనం డివిజన్ చేస్తామంటే న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్తో డివిజన్ చేస్తే at some stage in the division of numerator by denominator, when we get the remainder is 0, remainder అనేది 0 వస్తే this is called terminating decimal. Suppose for example 22 by 5. 22ని 5తో డివైడ్ చేస్తాను. అట్ సమ్ స్టేజ్ ఇన్ ద డివిజన్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్, న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్తో డివైడ్ చేస్తాను. సో 22 డివైడెడ్ బై 5, ఈ 22 డివైడెడ్ బై 5, 22 న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్తో డివిజన్ చేస్తాను. అట్ సమ్ స్టేజ్ ఇన్ ది డివిజన్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్, 5ని 20తో డివిజన్, 22తో 5 4 జా 20, 5 4 జా 20. సో సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే 22లో నుంచి 20 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 2, రిమైండర్ ఈజ్ నాట్ 0. We take as in decimal, so 0 is taking. 5తో 5 4 జా 20, 5 4 జా 20, the remainder is 0. This is terminating decimal. Terminating decimal. At some stage in the division of numerator by denominator, when we get the remainder is 0. ఏమి ఒక న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్తో డివిజన్ చేస్తే రిమైండర్ ఎప్పుడైతే 0 వస్తుందో దెన్ ద డెసిమల్ ఈజ్ కాల్డ్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 by 16, ఇట్ ఈస్ అ టర్మినేటింగ్ ఆర్ నాన్ టర్మినేటింగ్. సో న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్తో డివిజన్ చేయాలి. సో 1 న్యూమరేటర్, ది డివైడ్ బై 16 డినామినేటర్. సో 16తో 1 డివిజన్ కావద్దు కాబట్టి పాయింట్ తీసుకుంటే డెసిమల్ 0. 16తో 10 డివిజన్ కాదు. నెక్స్ట్ అగైన్ 0, వీ హ్యావ్ టేక్ 0, దిస్ ఈజ్ 100. 16తో 16 4 జా 16, 16 5 జా 80, 16 6 జా 96, 16 6 జా 96. సో 10లో నుంచి 6 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 4, ఇక్కడ 9లో నుంచి 9 పోతే 0. నెక్స్ట్ అగైన్ టేకింగ్ పాయింట్ డెసిమల్, వీ హ్యావ్ టు టేక్ 0. 16తో 16 2 జా 32, 16 2 జా 32. సో ఇక్కడ 10లో నుంచి ఇక్కడ 10 40లో నుంచి 32 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 8. సో నెక్స్ట్ డెసిమల్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ 0 తీసుకోవచ్చు. 16తో 16 5 జా 80, 16 5 జా 80. సో దిస్ లాస్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ రిమైండర్ 0. అట్ సమ్ స్టేజ్ ఇన్ ద డివిజన్, ఈ డివిజన్లో న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్తో డివిజన్ చేశాం. ఇక్కడ ఈ స్టేజ్లో మనకు 0 రావాలి, రిమైండర్ 4 వచ్చింది. మళ్ళీ ఈ స్టేజ్లోకి వస్తే రిమైండర్ 8 వచ్చింది. ఈ స్టేజ్లోకి వస్తే రిమైండర్ 0 వచ్చింది. ఏమే దెన్ ద డెసిమల్ ఈజ్ కాల్డ్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. టర్మినేటింగ్ మీన్స్ ఇఫ్ ఎనీ numerator is divided by denominator. At any stage the division of numerator by denominator, when we get the remainder is 0, then the decimal is called terminating decimal. Okay, terminating decimal అంటే ఒక న్యూమరేటర్ డినామినేటర్తో డివిజన్ చేస్తాం. ఏదో ఒక స్టేజ్లో ఎక్కడైనా రావచ్చు. ఫస్ట్ స్టేజ్లోనే మనకు రిమైండర్ రావచ్చు, ఏమే సెకండ్ స్టేజ్లో రిమైండర్ 0 రావచ్చు, లేదా థర్డ్ స్టేజ్లో రిమైండర్ 0 రావచ్చు. ఇఫ్ ఎనీ స్టేజ్ ద న్యూమరేటర్ ఇస్ డివైడెడ్ బై డినామినేటర్, వెన్ వీ గెట్ ద రిమైండర్ ఈజ్ 0, then the decimal is called terminating decimal. This decimal is called terminating decimal. What is the terminating decimal value? 0.0625. This is the terminating decimal. Terminating decimal means at some stage in the division of numerator by denominator, when we get the remainder is 0, then the decimal is called terminating decimal. This is the terminating decimal. Okay, so in the denominator is terminating decimal, another definition, the denominator is in the form of 2 power n or 5 power m. 2 power n or 5 power m, it is a terminating decimal. Denominator లో 2 powers లో కానీ ఆర్ 5 powers లో కానీ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ద టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 16 ఉంది, 2తో 2 8 జా 16, 2 4 జా 8, 2 2 జా, సో 2 power 4. The denominator is in the form of 2 power n or 5 power m.
2 power nలో కానీ ఆర్ 5 power mలో కానీ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఎ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. సో ఇది 2 powerలో ఉంది, 2 powerలో ఉంది. 16 అనేది డినామినేటర్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ 2 power n, 2 power n ఫామ్లో ఉంటే ఇట్ ఈస్ ద టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. సో డినామినేటర్ కంపల్సరీ, రిమైండర్ మస్ట్ బి 0. దిస్ ఈస్ ద టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. ఓకే, ద డినామినేటర్ ఈస్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ 2 power n or 5 power m. It is a terminating decimal. Okay, this is terminating decimal. Next one is non-terminating. Generally, the denominator is in the form of, not in the form of 2 power m or 5 power m is non-terminating. డినామినేటర్లో 2 power n కానీ 5 power m కానీ ఆ పవర్స్లో లేకపోతే ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, the denominator is in the form of not 2 power n or 5 power m. It is non-terminating. For example, 1/3. 1 ni numerator ni denominator 3. The denominator is not in the form of 2 power n or 5 power m. 2 power n కానీ or 5 power m ఫామ్లో లేకపోతే ఇట్ ఈస్ నాన్ టర్మినేటింగ్. డినామినేటర్ 2లో లేదు ఆర్ 5లో లేదు, 2 powerలో లేదు, 5 power లేదు, ఇట్ ఈస్ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెక్ చేసుకుందాం ఇది నాన్ టర్మినేటింగ్ అవుతుందా లేదని. సో 1ని న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్తో డివిజన్ చేస్తాను. న్యూమరేటర్ ఈజ్ డివైడ్ బై డినామినేటర్. సో 3తో 1 డివైడ్ కాదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ పాయింట్ తీసుకుంటే ఇక్కడ 0 తీసుకోవచ్చు. 3తో 3 3 9, 10లో 9 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 1. సో 10లో 9 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాను కాబట్టి 1 వస్తుంది. రిమైండర్ ఈ స్టేజ్లో మనకు 0 రాదు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ పాయింట్ ఉంది కాబట్టి డెసిమల్ మళ్ళీ 0 తీసుకోవచ్చు. సో 3తో 3 3 9, 10 9తో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 1 వచ్చింది. ఇక్కడ మనకు రిమైండర్ 0 రాదు. నెక్స్ట్ స్టేజ్లో పాయింట్ డెసిమల్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ 0. సో 3తో 3 3 9, 10లో 9 పోతే 1, రిమైండర్ సేమ్ వస్తూనే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కంటిన్యూస్లీ. సో ఇట్ ఈస్ ద నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. దిస్ ఈజ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. ఇంకా మనం చేస్తూ ఉంటే రిమైండర్ 1 వస్తూ ఉంటుంది. ఎన్నిసార్లు చేసినా రిమైండర్ 1 వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ నాన్ టర్మినేటింగ్. వాట్ ఈస్ ద నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ వాల్యూ? 0.333333. This is non-terminating. Okay, non-terminating decimal. The numbers, suppose first terminating decimal. At some stage in the division of numerator by denominator, at some stage in the division of numerator by denominator, when we get the remainder is 0. Remainder 0 వస్తే terminating. Remainder 0 రాకపోతే non-terminating. గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఫస్ట్ we understood remainder 0. Remainder 0 is terminating. Otherwise non-terminating. At some stage in the division of numerator by denominator, when we get the remainder is 0, then the decimal is called terminating decimal. మనం ఒక డివిజన్ చేశారు న్యూమరేటర్ డినామినేటర్తో డివిజన్ చేస్తే ఒక స్టేజ్లో మనకు రిమైండర్ 0 వస్తే ఇట్ ఈస్ ద టర్మినేటింగ్. అదర్వైజ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. రిమైండర్ 0, అదర్వైజ్ నాన్ టర్మినేటింగ్. This the denominator is not in the form of 2 power n or 5 power m. It is non-terminating decimal. 2 డినామినేటర్లో 2 కానీ 5 పవర్స్లో కానీ లేకపోతే ఇట్ ఈస్ నాన్ టర్మినేటింగ్. ఇక్కడ 2 లేదు 5 లేదు, సో ఇట్ ఈస్ నాన్ టర్మినేటింగ్. మనం డివిజన్ చేసినా కానీ మనకు తెలిసిపోతుంది రిమైండర్ 0 రాదు. సో ఇట్ ఈస్ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. ఓకే, రేషనల్ నంబర్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ ఐదర్ టర్మినేటింగ్ ఆర్ నాన్ టర్మినేటింగ్. ఎవ్రీ రేషనల్ నంబర్, ఏ రేషనల్ నంబర్నైనా మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు, ఏదా టర్మినేటింగ్ కానీ ఆర్ నాన్ టర్మినేటింగ్ కానీ, టర్మినేటింగ్ ఆర్ అదర్వైజ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ టర్మినేటింగ్ ఆర్ నాన్ టర్మినేటింగ్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. Irrational numbers. The numbers which are not in the form of p by q. P, q are integers and q not equal to 0. The numbers which are not in the form of, the numbers which are not in the numbers which are not in the form of, which are not in the form of p by q. P by q. The numbers which are not in the form of p by q. P, q are integers. P, q are integers. P, q are integers and q not equal to 0.
and q not equal to 0 are called irrational number. The numbers which are not in the form of p by q, p comma q are integers and q belongs to integers and q not equal to 0. The denominator is not 0. So this is called irrational numbers. Otherwise, non-terminating, non-recurring decimals are called irrational number. Non-terminating or non-recurring decimals are called irrational number. Suppose non-terminating, what is terminating? At some stage in the division of numerator by denominator, when we get the remainder is 0, is called terminating decimal. Non-terminating decimal, at some stage in the division of numerator by denominator, when we get the not 0 remainder is not 0. This is called non-terminating decimal. Non-terminating, non-recurring decimals are called irrational numbers. So irrational numbers are denoted by generally q dash or s dash. Rational numbers are denoted by q or s. Irrational numbers are denoted by q dash or s dash. So generally irrational numbers root 2, root 3, so are pi. These are called irrational numbers. Generally irrational number not in the form of p by q. P by q form lo undavu. And p comma q are integers. P, q are not integers. Here numerator. So p is a numerator, q is a denominator. It is not in the form of p by q. P by q form lo undavu. And q not equal to 0. Denominator not equal to 0. These are called irrational numbers. Generally irrational numbers are denoted by q dash or s dash. Okay.